December bosome de tosu dunwotwe ene eye wukuada odonfo ne de adom yensam ekotwe ko breman ensentrefo krukra kopama samfo wajebrani adaje asone so fekofeko no ene awie de ba besomo se Sompa TV from Tobreka sie ensam no ebesan atwa no ho de afa Sompa 93.1 FM eno asante mantem afa Sompa 98.9 ekremu ewo sunwane and a Sompa 90.7 so to the amadesha ye one kranza ene buno epoye mantam fo nyina dansam no de bedi motintimai no ene se kwato batan yo no wo mem hasenom ene temamuni bia semu a wode ko se wonhwe na woni emfatrum to build ho no wa bone bongalata kwakoto baby kra na ye ra fanyo makin so ena etresi rajon dramani mahamba nipa benum bedwaya wapasa wonhwe se be yaketase hya ho nsam no wo betimi aduadue mu nsam no wo kyerese foto bia ebochi dom bia no ba bia free ba no wasa wo ma no etimi etodwa na would wani kyeremu wo mrahye bedwane ye ono so wo eye mention salt abato mpesuase lawyer wono so kyerese petition bi ya panyi bi dia kwakwa masenke be ya ma me get to wontu na konwa so free omeyi adwakese ya wote so no wasi we se nyina no enyemra kwan so na what do I need tremu wo eye co-chair the mass citizens movement ya omo kasaditi corruption na wono so dia tudwa se ade a ebenum bedwako ya ye Mahama apa no ne kwan so na enam na otrese emombre na atodwa no na wanhwe ya niam kakra bi ebetimi ate ho chima so for ya wono ehwe abanebo so enso etrese ensembi ye ne namo from say transition team ya chese wonom so wo eye Mahama wonom etitudwa se as a last minute na wonom fifa man for the share shaban nwumakom no wose ni nyina da enyesa na tie busua ensami dudu aka ho ya sitak fo so de atwam bi ya wotonkra de ama aban no na ye de eba besom wo kan ye ho Facebook no so Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV www.somponline.com sending in ada ye krokra koku wo kwa no akosa ne bedema no yi wudie de afri mu ansa na boata tia betwe so no enam baba so ansa wiase ehia wo bia so na beti ansa na ye ho bedwam ye mfa seda ema mizo free drink any 5G meza anono de kama ya pomuden ahyem ma no wonom so ye chi wo kase emu 3 about center so the 3 co cups is cocoa master no so epia yem team cocoa ni sisi yade adro eno no na cloud internet so na address we internet be ko wano ahodaso mo ya ne border from there won chen na wo beje de afre 21st clinic sciatica expert ebusio sisi achintini ye sa ho fa to ase ho na akwakwasi unam no no yaw no se ne sitie bia na ho na wasa okwaji akwa ho san 50 branches na wabiebie wo mema fa na nyina da express group sa wakwantuo ho nsam no fa bedan no esan so do be kwa akoduru wa bra wani entutu enka wo nsam Sompa chede ne guso aya ekoso ebusua nyame ya adomu a wochina da ena asante mantam kumasi ase de ne yebeche so nyane fo guso a ejeje yenso ye guso a ye ejeje enkranza fo nso guso ejeje na obi fra me firi so nyane mpotam wo ene omunya nwie ye hakora ye nwie ye nti no fa wo de bra na bibia entimi nkoye sebe ya Tawa Media Foundation se na ni so ade hunu ne botaye so be ma mekunafo asere ama wo manwisia ne nyankanso eni atimi age wo wontade hyem wonto mefrem ene wadidie mu no wode odi abeka woni nyina ya ginhira no de afri okropo ho abusia enwumeko ya da roma na won pia yen age ababa wo kase so midi di wohene re mame ekua yaboa esia mabronya fe yenje brani adache na ensam no sene esitie no yentime emfa emamo yes some na say the free Supreme Court about time as asem dibia batan ye no wo my Ghana mu ebusia eyade a nipa besa ba so ya wo mo ye pie mpanyimfo ewo Supreme Court ho ya her leadership Justice Lovelace Avil Johnson etua wo ma no no wonom so de sembia ba betudwa trese
wo hwe nipa bi ya wono ankasa ma ne homne se ne wo hwe tumutu homra na se bill ya wode kotom ɛho se be ya ebetimi aba beje atoma ye mra no wo kire se dasoa wo mra hye badwameme ye mrenti no so de ba no beka ho asem se me anyi ntum ene tietie nipa fa ahodie ho nsem so ene ade na wo se da bi wei woji tumu a enye yesanse enyame ye mra ho adwuma ena Supreme Court wo ye ntino se ene ma bi damra hye badwam se eye bill na se empanyimfo abobo ho akodu ba bi na aban no ya wote adwo se mampanyin no won fa ne nsa no sensan ye entimi appende ye signature wo krata no so e ma ne meye mra de a wontumi emfa emma Supreme Court say won hwe na bia won ka bi emma wonom yenko wabra na atemu no eba e wasem ne ho no sene esikoye eni. The invocation of the interpretive jurisdiction is based upon an enactment or any act done under the authority of an enactment. In the instant case, there is not as yet an enactment, properly so called, since the legislative process which would transform a bill into an act with the force of law has not yet terminated. The action, if at all, the supposed interpretative jurisdiction of the Supreme Court is as yet premature, and there is nothing on which to hang the exercise of the judicial review jurisdiction of the Supreme Court. The Constitution itself has prescribed the mode by which an enactment properly so called can come into being, and by the principle of separation of powers, those processes must be exhausted to produce a tangible product that can have legal effect when properly assented to by the President, the head of the executive. Until there is presidential assent, there is no act Parliament over which the Supreme Court can act of Parliament over which the Supreme Court can exercise its original jurisdiction to strike down if found to be inconsistent with the Constitution 1992. The plaintiff's action is therefore dismissed. Now the reasons will be available by close of day on Friday. Yes, so that is it for Richard Sky. Abusiani pa wakasa ye eye baso nimdifo ya Supreme Court odidwuma wo hono won ba no deni abusia wabra broadcast journalist ya wono kro ya saye mranim ni Richard Dela wode nsem ne kwoto wanim no wotena se wabobo di ye hu no nea ebeto dwa no na eye her leadership justice Loveless wode ho emuaye eba ye no eno achi no wasa edoto aso biem etrese eniema ya ekoso ewo eyesa ensem ne ho no ene enyina so ya wogina biem esa eboto twene ye no wode ho ento aso nsem emaye. Abusia yankwa yanim ewo ensem foforo mu na yeremu amampanyin ya yato aba eyi no eye NDC ya no kita Frank Emo ye John Dramani Mahama ye ka se ya no wase wo hya ase ebru nso ntamu a ena wani eye kokko no ti no wapa eye nipa benu bedwakuo bi se womra na wo megina emu aboane ema ne nsem wano ni nyina no efa keta shepo ye kanka dwumdue ni frakadam ewo aban ya wo ba be firi adwaso e de akose be ya wo ba wo be hu se ne ensem bi e fa sansem we se hu no ete ho ya etwen no ema na memu no so enkotwe ensabemu enam sayo so yewra okujeto abra kwa noftom ra hyebedwane wo no ene yetitene ne ya bedwakuo wodi wo manim na wonom de wo mo ensem betu dwa se ne ye ne ya pa yense yenhwe ne yenye ketanhye ho hwehwemu e wa aban a wo ba be firi adwaso no ena sempi na hyase eba na yewra ya mpempe ya no de wani kyerem wo mra hyebedwam adom kese no ye omba no deni yewra afenwom akene na ebisa nsem ekyere se ayo de ekoso ne de ye bedwakuo no ye pese ye hu ene esika monsomode somo asene ba bi efire ni papote ya wono so ede efire ni bottom eba no ewo se todwa na edipa nyina de wani kwotwa wisi ya wohene santam no edi mu adanse na asem bi beto ekira wonu ma hu se dom besi aka no afa enam sa yo sonte no wode ato bedwakuo nanim ese womra bonten na se ne ne masiti afasikasem ho ewo won bedwam hwehwemu a won so wapa se wo ba beye no won fa metodwa e ma mansa nyina NTB. Nobody may have to ask Mr. Blacko how
they did citizens vetting committee during the revolution. They didn't get anywhere. Somebody may have to ask Mr. Blackwell how that committee's work will be funded. If it is a private person who is funding it, they are talking about corruption. We need to know who is funding it, whose money they are going to use to buy fuel, whose money they are going to use to set up the office, whose money, because going around gathering evidence, I'm aware that they've been calling some journalists. Somebody says that, oh, he's going to be Attorney General, he's calling journalists for information and all that, blah, blah, blah. No problem. But we need to know the committee that he heads, how would that committee be funded? Is it from the state resources, or is an individual who's going to fund it? If it's an individual, then the issue of corruption that they are going to deal with must also be interrogated. How is that individual going to fund their activities? What is his motivation? Is it a citizen who thinks that, okay, I just want to give you money to do this work? On what basis? Why? So we would also interrogate the issues, but it's early days yet. Busiani okasa yempempe ya no hyebedwem dom kase no no ene wono ba no den ye rafenyo mark no wasi watwentwe ho nsem officer wono mo betene mu ni ade ni nyina da sika no ba bi efre no wonfa emetudwa ema mansanso aso NTB ye kwaya nimu no na ye wrem wo na hyebedwe ne ya wono so adehia to abayi no wo mehia south abetso mpesua so e wa asante mantama se no nyamfo lawyer Nana Ej Bafo no so ni diemu. Penyi di aba betudwa se wo hwe ye petition bi ya Professor Stephen Kwakwasari wano eyetemamuni e wo manga na mu asenom wade akwa mampanyi krata tintinte se yenhwe se be ya ma me get to tokuno chief of staff anase chief justice wo betimi yi na konwa e de afri ne to sanse eniema ne nsem bi wo ho awodi a ensem fra na dwuma ya wo ye ene eho emra no wa chese we enamra kwa bia so ntase panyin no wo ha ne ho akekente be ya enka won pantwene baabi na wonye na home e wo sansem no a wa twere ho krata e de akwakoma mampanyin no ele kure ni se tu na enso ubetri abisa ho se woni tumi that's a recommended Bima can it be classified as stated misbehavior? That is the fundamental question we need, to address. Say, Omani, it will say, we need to not Sompa, and you never have a Felipa, daughter say. Then so, the catch Omani and say, Omani, as soon as the first say, we go to the Naya, can that be classified as stated misbehavior? Oh, a shop upon a petition now. Sabi, but it's a trade. I said, we own your baby and found fa. And so, said you, opposite of pushing a baby, as a baby, anywhere, because we push money a day. And what Rutina or Stati or Katria will say, this petition is not about the judicial function or decision of the Chief Justice. And Remono, who will please you as a judge? Who will please say, oh, young from before? So, young from before, as a judge, you need to tell. And so, that's what Shell say. Sad news, who will say a young from so crana, and not be able to hear the editor. Abusiani Payatin and Kane, a lawyer Bafo wa Menshia South, wano enemra shebedwani for fra, watu aba no. Na nisem ni nyinano dia Professor Stephen Kwakwasari ne krata ya watre ede akoma mampanyi na dan Kwakufoɔ do senke be ya soafo ya wano ya tentre ne ho nsem eda na bem no ma me Gertrude wonye ne to akonwa empam no no eho emuaye nsem bi na wode maye wabre ne day omahene ya wadu buache your mind the morning whatna se wo Sompa fidikese mu ase no mu a sankomobo no ekoso na yakwaye ni mu ana ye remu ewo eye anti-corruption crusader penye ya wono so etue mu ntintimai Victor Azim wono so dia tudwa etrese bese nipa num commission ya ye Mahama wapa ya ye rokuje to abra kwade mu ntintimai no enke ya pa bota ya wode pasa abedwako no ya de eto asomu nanso asebre na wode apa ene amanwo mu nsem asese ekoso abandada na ifri mu ama aban foforo no aba no wase wanhwe na obi akwa gina baabi aka se ne MPP fo NDC fo tan wonum ti na opese wo ha wonum akwa wabla wo mo ekọ efi akwa tena opposition no eno ntine ne ha kakra ya ewo ho no nti no senka bibi betimi aye de afa ho de a enka wonum nye na ekwan a ene botae ya nka wo mo fa so mo de ba ne de enka ne kwan mu ano no
Well, these are people that have either spoken against or acted against corruption in the past. We've seen the work that led to the removal of Mr. Dumnovo from the Office of Auditor General. We've seen how Honorable Blackman has unraveled a lot of scandals in recent times. We've seen Martin Table speak on these issues in the media. And of course, Acha was, I don't hear of him, but he has been a very good investigative journalist. So when you look at the team, I believe that there are people that can take the matters up seriously and come out with the desired expectations of Ghanaians. Look at it as a political group that is known to be against the NPP from their pronouncements and from their actions. Ewusiani okasa ye wono so eyade aketa shepo ye kankani dream die wakasa editia vitals azem ene ni din wansam kron wa hono ena eye titini enso abedi echire co-chair the mass citizens movement against corruption enso di bi eto aso trese anamonto a ye John Dramani Mahama wotuo ne de eye ne kwan so a. Well, I think that the president-elect is to be commended for making good his promise, setting up a committee. I think that the concerns regarding what committee members might do or not do are legitimate to the extent that the committee should not have oversight in terms of the eventual investigation and prosecution. In other words, this committee, as far as I understand, is to collect information. And as long as we leave it at that level, and they will have to submit the information they collect to the statutory institutional bodies that have been set up for investigation and corruption, then it will ensure that there is some neutrality and a separation, so that it is not as if it's a committee that is the one chasing. Citizens can submit any information they have. It will have to be weighed to see whether it is credible and then handed over to the appropriate agent for them to follow up with. That way, yes, the concerns, and I think they are legitimate concerns, that persons like let's say Mr. Domblavo and whatnot have been affected by this government and therefore may have a certain posture. At least we will create that space where they cannot be the one, pursuing this actively in court, and therefore at least we can ensure that we don't end up in a situation where it's like we are witch hunting or pursuing people when we ought. Abusia ye koyenim ewo ensem foforo mu a na yewura mu ewo amanebosoafo ya brekro ya no wono ena eye aban ya wono eti adwaso na danko akufo ado na transition team no waye kasama afodema wono monyanfo Fatima Abubakar wono so akasa de nsam utudwa e de akire yewura Mahama na transition team ya wapa wonom no ese se ya pa osa wo transition team a eyemra kwan se wo behwe na wone aban no de no ato kese se beya enema ya wonom ye no aban mu dwumedi ahodo eni sikasem ntoto ye nyina no baabi a wonom frase baabi oyo ekoduru ye eni mpempe niema ewo mu nyina no obekirekire mu de akire wo na no emma umra bia se kokotinsem fabra na fa beye ne awo pese ne wonum edinkan eye hyehyeye bi efa enwuma ho anase sikasem toto ye ho a bra ne bebotogo wo se breya ye kasai eyade a ye Mahama no transition team no e de aba betu dwa se last minute bi ase abato na ba be kom ya no ya ban ya wote adwaso mpempe no nipa se wo fa wonum wa adwuma ahodo mu no wo ye bi ase wonim se bre no akwatia wonum na kwa no be ko opposition tin wa hyeda ahye se nipa dodo na ewura banwumaku ahodo mu na bie mu mpo no wa kyerɛ se woma wadi nkan afọ mu dada ne afofrofo ikrampo no wonu maketua ho nsam ne ade no so no wonu nso so ede nsam atodwan wo ho na ma me Fatima ekire mu se transition team de ma Yewura Mahama no womu ne ho kwan bia se ene afọ obi adwumenti no ye ba bete se adwuma ne de ase anase se nipa kro no ye be woni nkonsa ede afiri adwuma ni mu anase na ketua ho nsam no ye ba betwe ne nsa ba mu se ye be ma na gina ho anase bia ye ntua wo se sabre ye kasai no soafo anasa so ye omo hwe sikasem so na afenso no
Control and Counter General Department no kwada and the one who to me say bibi wo hofa ketua ho nsem so a wonum betimi agina kananyi Ramahama ne transition team ene nsem a wonum ede eba bontene yentie maame Fatima ne nsem no a wo kire se nipa bi keka wo NDC wonum so agreement bi a wo se wa ye de afa ho no. The work of the transition team does not put an embargo on government business. It does not oust the authority of the legitimate government that is expected to work until 6th January 2025, and it does not replace the mandate of the president. It does not replace the mandate of the finance minister to spend or the mandate of the controller to pay. The second issue that I would also like to put out there for the record is that there was no agreement to halt recruitment or payment. When we talk about agreement, we are talking about meeting of the mind. We are talking about one person proposing, another person agreeing to accepting the proposal on record. And I'm saying, take it from me, from the meetings that the transition team has held to all the communications that we have put out, if there is any statement purporting to show that there was an agreement that payment and recruitment must stop immediately, that is absolutely false. Let me also remind you that both my brother and myself were not originally members of the transition team. If we managed to enter the auditorium ahead of the first meeting on Wednesday, probably it was a prerogative or a discretion exercised by the side of the team to let him go and sit in as a non-member. Minister for Information, Yerua, Kufuado na beyin no transition team no wono kasama for Mame Fatima Abubakar ena yetie no. Ye pema kwaye nim no na ye ko Sugarcane Farmers Association ya wonom wo mem hasen ma hwede wonom mo ye ho adwuma de ho dwuma no wonom enkabom ko eno no wonom afre central phone hyiamu ama wode atoye Rajon Dramani Mahama nim sa da Roma one hwe na sabe ya wa be 24-hour economy a wode si ne so ye ne botaye wabra na wo ye campaign no one hwe se obehya se de free commander Sugarcane ya na danko akufuado ka se wo ba be ne yenso jinsinsemu no na wo kire se eyade a wo mani da kwan se obetimi aduru ne botaye no ho se wo hya se de free ho a wo se betimi aboa pa amanyuma ahodo nso atimi abuso magana sikasem so yetimi de yesi kwantempon so na panyi pa ya wono aye national PR no ne kasa edema ekuo yokatachie na nakwaku akon wono na wonom friends entrefo nhyiamu wonom head office ben commander won fifi mantemu kasa ya wakasa de kyereye no sei na ne sitie Nina so le baka kire Ghana omanpanyin a ya to aba ne yin oye His Excellency John Dramani Mahama enyi dey. Ne 24 hours economy now or the year campaign wo man Ghana pa no on sha so recommend sugar factory. So the factory no is what the boy nya ne dey him e gba fudo mi. When you bet na say na ye twen na hwe no ye ze am. Mroba ya mbebundu a ye wo commend traditional area oni KE in the central region. O man Ghana me nyina no yetu be yen yedu ni dia ye anyo kra ye botu ya kwani mpenanan e ma aye bi oso ye na kwa fodom ye bi ahwe o wo man ganem ye ne tota sai ze mo wan ne de bibia waya ene we yi oye nkofo a wodu e wo materials efu dido koko nkwete nti ye koko board e wo ho yesu ye tota so mo de wo mamazan na won so oye national sugar board le memo kunyi ye na kwa fodom no weni ni fi oye board a oti de num oye national sugar cane board no ama agechire biara no yesu yetu na ya che se endi samanyo kwa wala sanaba sa so baba na obakra brown sugar na de black sugar na wata aba no da Awusia ne okasa ye okatachie na nakweku wono ene national PR Edema Sugarcane Farmers Association of Ghana na ne kasa no achine twefo panyi de mai kwe yanso ye Joshua Kingsley Mensa wono so edi say eto abanya wato aba wo ba bedi o mayi so no enim say what they see are the few ways you walk all about Bayer 10 districts now one castle. In fact, Okawo Papa Penny and yet what the Elitia when you was a
ɛyɛ mami Ghana nyinaa yɛ ne yapɛda a wayɛ n'esi wɔ nti sɛ ɛba na ɔde etuo no ɛmɛmɛ bu yɛ edwuma yɛ 2016 ɔmanpanyin to ɔmanma bue edwuma within short months na factory no operationalizing no ɛha yɛ hyewa nkasa both central and western region about 10 districts every casa wɔwura every awona wudu agre wɔ extend wɔn agre awona wɔ twa agre ba awona wu twa agre I mean activities no operation bebree na ɔkɔ but wa boundary this way wa ma higher door bibia nkɔ ɛkɔ se ɛyɛ gyina ina wudu go na ɛyɛ na nyine ɛyɛ dɛ no wudu go nti ɔka wo papa na yɛ to a biti a abane a ɔrekɔ Commander for no more Kasenkuku Elbusian ne wonuma higher door bibia elenkodo ewo ho na chese wonum chese enunti ena announce wonti amoso to aba no yie ATMPP amanyoko fi se bo hye ya wo hye wonum no wani so nyankopon se kwase abo hye muchi nipa nso so yese nyankopon bo wonu se ne se so nti omadi nyankopon asem achi ena wonu to aba edema yera mahamenti won hye no ma ekro no munye hye wa bra commander sugar factory no betimi aba be sorry ama na gina ho biem na ne krokro mu no wonum so wonum do ahwere efo yi bi sugar cane farmers no wonum so chese dodo na de wonim se commander sugar factory no atetia proper sama jensemo na yera mahamadi onim se de apro atetia se ne ni da so nim no owojidie mapane arehyem so beba befa na waye ne ye ntini tumi mu de obetimi biada no wonye na wonhwe ehu se commander sugar factory no asai aba bebo azibiem eye adwuma ama hodo anase do na aye no eho atimi asai ye hibiem mesafo a yetanaze idugodi de betra ha no ya roho yako fe ni enso pa ko san de adwuma ni Ghana won tohwe me jizi yes en ko ko tie adwuma no ko da adoton no mo be yeso aboto ade pa me yetu en ja hwenya no mba wonu school kwem wonu adwuma yem e die biara atoto yem Nijo ashida mangasa bikita no I don't 25 years na road asado last 4 years is 5 years we pay is adwuma na wo kan na wa na me de kam sabi data na water na mahwe mu ni sabi ma ho de e de ko so na djuma na breaking na ma ho to so de e de ko fu na tell nya ma fa mu ma man kasa mu ma fa mu twi ma ni data na wo bi ni ma na sika sam awo so na mo sai no break ma wa ya ga ko fu koko e ya bia man Ghana o so one thing e wo sika sem da hwe so ko so ya hwe no so ya hwe na hwe fu no so ya zere ya wo ya tin Ewusia yenkwa yanimu na yenwremu ewo nsentrenfo yenso yadwuma yem empepi na no behu se kwante krobi adwumako bi anase ko bi ama won homene so adan ya me de sentreni bi anase won na adwumako ni nyina tabiri wonum de akokyerem wo koto akotwa wonum damages ene esika twetwiri die ena wo gede afra adwumako no anase nsa sentreni no ho ni nyina ne se wakoka asem a eni kwan se woka efa adwumako ankrakra na se saa ekuo ne ho eno enho afotuo enakọ ede ama nsentwerefo se yadwuma no ayeye no emra ebata ho asase bia na se adwuma bia da emra nimu no eya na ye bisi basasi wantane ma hyeda nkoye na esanse yankasa yadwuma no yeje yetum na mamra no krampo nso ehu yen ese eye aban no yen ene yetoso bese enai wonu nkrabatem no yen hwe hu se emra no yede be ye adwuma na asem bia da ebetre fidie so ana sekrata twrem ye betre amana ba bonten no ye hu se bibia dem fan ya nkontompo bi animu na timi aboa ye amadamages ahodo ampempi na no enipa bi ne akoko bi efabro nya ho rekrakase ekogi sikatwitwiri didi free adwumakuo ene yankase ye ho no yetimi ene wontem awa na ensem wese nyina da eye professor Kwame Kakale wa yo benfo won sentrefo adwumanimu wono en wodi nsem tu dwa wa bra na nu entity adwumadie bi na ekoso ede ama ensentrefo wa bra Media Foundation for West Africa wonom ena ehihye sa adwumadie we se yenko na prof ni nsem no yentie bimra no emre pi ewo ho afi nso asundie nso pi ewo ho ene se adwuma no ansa ntrofo eye no efa nipa ho
ɛfa dwuma nipa pii ɛyɛ ho ɛfa amammuo ho amammuo nso nipa ɛna ebu man no nti ɛfa nipa bi ho try be a politicians amammuo no nso nyɛ politicians nko na ebu man atemuafoɔ judges courts polisifoɔ sogyafoɔ ɛna nipa bebree district assembly parliamentarians amammuo no ɛhemfo asɔfoɔ nipa pii ɛka amammuo ho enti no nsɛntwerɛ adwuma no yɛyɛ a ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden na yɛhunu sɛ nipa ho adwuma na yɛyɛ ɔman ho adwuma na yɛyɛ na Ewusia opemfo Kwame Kakari na no disem no wama no ampem wada futuo no wasai etwa ne fa bi ekọ edema wonoma ya na programs anase dwumedi ahodoɔ wɔtena etire ɛyɛ te sɛ host foyi afa news akenkanfoɔ ɛne wɔnoma wɔtonkra edema radio ɛne nsɛntwerɛ dwumanim sɛ wɔnhwɛ sɛ asɛm bi ada wɔbɛtena so anaso obesom sɛ wɔkenkan anasa wɔto nkra no wonye mu aya entiasie trodo ewo ensem ne titru ene yankasa yetwi anasa ye kasa ahodo a ye detete ye ewo ye techrema so no yenka ne ye na etoda bi asentreni bi ena ana asem we say wone ne kwoto atwedebo wone ne ye say ebi wakora wone ne kwakasa korampa wo say wone ne nya anobaba ye ne say woni obi enya disagreement say we tuma we wone kodi kasesi anaso wone konya kasa bibi sa ne yenhwe na yenkorakora ne yenya sa amafo dodo na esia ensem dodo na no e de free yen chenti say yantete wonom ya wo mu etie ne ya wonom so e de beko e basa na yese yadwuma no ene yenkasa iye adwuma no e de brofo na ye adwuma sɛ gye brofo na ye de adwuma nso a na ye de yan aye krom kasa twi ewe dagbani ga nzima kusa ana yenya ye kasa a enye brofo na ye kasa no wahunu sɛ enne no yenkyerɛ ye kasa no wɔ school nipa mfa ensua ye kasa no esan sɛ ye kasa no ntia na ye kasa ye tie kasa na se da bi bibia wansua unhunu yie ye mu fa ye ka ye kasa no kɛkɛ enkran ne ka ye ka no kɛkɛ twi ne ka ye ka no kɛkɛ ewe ne ka ye ka no kɛkɛ yan trust insua wɔ classroom esan sɛ hwɛ ye mu fa no pii kasa ne yetumi ka enso yetumi ntwerɛw ode twi kasa to bi hɔ no sisi oni ara ɔte radio station so prana ɔno na no kpakpakpakpa ɔka twi no wodi bibi a ya twerɛw twi mu kra ma no a ebi kra ontumi nkan ana ɔka kyerɛ sɛ twerɛw saa news a wo twerɛw no twi kasa mu a ontumi ntwerɛw esan sɛ ɛnɛ no ye school system no na ɛte no yɛn kyerɛ yɛn ayɛ kasa no bio anti yenhwe na yenfa saa futuo we say eni dwuma na eni ne kodi nsawoso ye fight ntokwa nti uni ne kodi kasase na kyese nkita hodie na ekoso wo montem Professor Kakari ene de futuo we say so de emaye no na mizo free drink ne 5G mizan bro nya no an ye didie ye fie ye fridge ahoduo mo no ye mane mu so eboa papa ye ma hoden ema pomoden enkwada no kra de mizo no yenya bi de ma wono mu a won be se tokontokontokom no ma ye kama mpanyimfo no enkwada no authentic shop biada ebi ewom mixer 5G no so de eyade a ahode ne ye eno manko ada na yesum de agumu jensi wom grapefruit afe grapes ankasa na afe so no green tea ene de keka ho nyina yesum de agumu ntino wa ho de kwofom a ya no wapebianom na hye kubu baby biara yeton so yeton drinks bianom nsa beka bi 0246 270221 ehyemude bi koso wasafosafo ntem anase kokoo bi awadegi abedinto anase yiyu a wohia bi na wode aseve ya na wafreso mpa chede no yeguso abomonka yese madaroma monkoso amfamra dodo no ha na de aba wo mo maka no so ye twen wonom sebe ya mekunafo wonto mafrem wonta de hyem ene wode die mu bekoye de ama wo manwisia ne nyanka no
enu nti na yesre enyanka fie wura wa ya na akwakoye eni tete na se woni so nyina da tete ni suo ekyese nkwada no se de ya no musitie no wonya bia wode besiesie no ho nso de ben na wode kwa akoto enu nti no entoma ntade emo anwate na pa sardine tomatoes odofo biscuit na enwoma pens ne pencils ana school bags unya ndodo mo kra na de ba ye beje ne ada wase dodo ebinum omode abanyina awrade nhira won wa wo so de ba nyankopon ka no nhira na mo amfa ma ye nso awrade nkama koma na mo mfa mra kumase ase nom no ye ben so amenrom hotel ho ana sa wo de wani kire mu e wo sunyane a night market wa na Sompa FM wo ena nkranza so GCB dynamo ena ye wontifa wo ne ma ne ko ebia baabia wakora na kwan wawde eni mobile money number no aya 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 0241 272990 dia beba ayetara 1 media anasa blessed first onyankopon shrawo se wonso yi bi ede aboa 21st clinic sciatica expert usisi achintiri yes aho efa oto asia fa osrem na bepie wonamro mo hono wode na ye yaw kese pa wojo ho anje wode na kan wato dem krampa amemo otwoboi na ye fa nkopie 15 branches aye biebie wo men ntwa no na kwaji akwa ho san fefre wode wudru wane se wayaresa ekita prekope abibidru kan ene ede to yade ase wo ho afidie kokudam wo ho ya yade bi ahinta wo nipadua ni mu a yade behwehwe no ne yade aduro ni bi etu ase de ama wo eno nti no massage no ya no akope bia ye na honam so adwo from laboratory test ahodo bia da pese okoya na access cancer services no ye render bi ewo ho ebusia yade bi e ha wo firi wutiri so kopem na ase awo na wo pe na se fibroid so pese na ne firi yefrunim ema kwan bia wada romafo ni ekire mu kumase ehwe overseas afa radio nchen wo sunyane nso no regional hospital first gate ni hwe ni mu ne ewo brekro na wo de wani chemu onkranza na yetimi abo ye ben children's park no 0540311311 0540311311 Herbal Center the 3 core capsules cocoa master ba sisi yade na fa yemtima mama ebo ne adronie kope bito e woni duduo monokol na ke bada ne heba misty heba ene apidank na wonsa beka bi de free baby biale to no to no bia no so no wokwa wonsa beka bi 0546 107 107 0546 107 107 3 core capsules wasi cocoa master cloud internet ebe kontem so ahoda so wo mu na ne bo efo no ne nchen na wokwaje ede afre e top high kuma say one love fm dino na edi enhwene mu friend 0202 699 110 and 0244 601 933 na wanje so opese okosua de ewo amanoni nkroto ahodo so opese okodidwa eba anase bia wode no pese okotena ho na wodi nkui kakra pesika ba eno ane so de wani kiremu ewo express group na watimi aboa wasafo labor runabout kuma se ho na obehu no enkran so watema enafe East Legon Keneshi first light na kra ho enso nsabe kaneta kra de sunyane tamale ni bibie ni wabo ne sisi ni bi ewo ho bo wade afra no 0249 000448 na wani woni nkita won se be yo betimi abo akwantu nsem ama bibia so etimi akotote de ama wabusia yenyina ase nom na yentwimi zo ni bi mreba nsem no dodo akachire ya de bepi mo so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hian pa enye brakasa nko nuaban ne ahaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yadru FD ahwehwe sankratu mu agiatum Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina bebeko me nkrata krani ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otredidi musa no Oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada US Australia UK and Germany say to ana say visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi as a labor runabout Hwa. Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Na ede na ya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi bi ben fie pi nanso ne yam nwono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa Menyi ni se what ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunu mu etumi a woyefunu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi ema woye cheko ebra wadidi
yi awie so how eye ulcer there compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto Pedudu etua ko Okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedu mienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom Afinsiapa. Obo Herbal and Medical Research Center say, Wamamunyina Afinsiapa. Dr. Obo say, Obronya Chedia de Mo Bia. Achedia Nuni, Ompeso Bia de Ariabesha for Fronase. Nesanti, a free 16th December, the 25th December, Ubetimia Obo Herbal and Medical Research Center, Tanaya, a walk Ghana have Bia, Korisha Winnipedrium on your capre. Mitchell say, free. Into a Sabra, non check Wakoma, or kidney will liver, no Winnipedria Quack amount. So, share Naya Dio. Obesama wobra wan yu sika kese bia na wase a cho 30% jese untue sika twitwiri die so wo yade bi wo so na wakon na nkwa for bronya chedi so na ko Dr. Bonchen na wan sa yade e ka obebo bia nso obeche omu 30% sene nso ma me bia mo se promotion na bronya chedi e sha se 16 December dia kosi 21st December na ebekoso e wo bo heba branches edidi so Kaswa official town Obenjedi restaurant enkransa owade seman adua kwan so Kumase Obehunu wo Adwato Adumanu Sunyane owo Zinko on Immigration Center ne de enumhwe Techiman Oben Kente Royal House Open chemu abro me de nso a obetimi afọ wo Herbal number si so 0549161508 ne 0550191514 afi 0549385619 Obo Herbal and Medical Research Center Abibidro Kasa 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 December to remember. Masidani Rade Masidani. I way annual Thanksgiving Liberty Conference. O mine ya wedu watch. I really bring. O nyame namne so eye anwodi nie bebre. O to ne study fresh food for thought ade hie nyina. Ene wumpa o nyame namne nkyerɛkyerɛ so. Aye bibiama wo se. Way eye yasida etwato. Liberty Conference December die. Ebeye Fanta Bruta. Yasamo ayekasa ho no. Ye free David enyom. Oha ene nsom. Echichemu ba. Ye nyina ye kruchire yasida. Nye dia koma ochiridi ampom. Kwamba se yadom. Ewo Jubilee Park. December bosome. Nida etoswa dionu ba. Eye memene da. Anopa no sia pepepepepe. Ya jonto nie. Ye maame Esther Nyameche. Moses Oki. Minister Kwaku Jesse. Mama Esther. Minister Kwame Jedu. The resident worshiper. Na sada no. Ye beyi wo nyame aya. Mosresa ne abefia sasia. Medrofo. Uti fie ye de. Liberty Conference. When the chatwo ewo afie yi mu. Na hye. Onyame nam na ye Yesu. Wobechi wo bronsa. Wobebro no. Amane di nkuku ni nkaka. Akotena da braka. Wobetena wontumi ntua ne ka. Edani akyere mu otutu ka. Na onyame oye kachiafo no. Onam sa akwanya iso. Betua ye ho akanyina. Na hye nso se. We ye communion wine. Any breaking of bread. Direction. Liberty Conference. December edition. Oh, glory. Hallelujah. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, Yamamu, ene train, ene shese, Sompa TV, Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9, Sompa 90.7. Yet one some no so Yamamu. Now very Reverend Jubilant Boachi Dankwa, Kaneno ye chaplain, Edema, US military hospital, no. Wasai ye Methodist asafo penya na asafo penya wakona humi GMO or your mind papa prekope what they are ready ede amai rajon drama Mahama Sada Roma ya dia o meyi cathedral kese ya MPP abana dankwa kufo do kasa wo be ya Andrew baby ayen hyase mpo no na da Roma wo ba wo mehwe na wontimi ensi se be ye betimi aboatema mu fo nhia mudi akese bi wo ho a ye betimi akon wo mu na timi abo mining page Omo ehwena National Cathedral no yensi yemfa munyan kese emra Ghana ochenti na wo o ska bebre ni ada ya kese pa ma o manani munyan pa se America ni munyan no ani Washington Cathedral Accra National Cathedral isone je mu debate me so me ayesu ni prokura
ɛnyɛ hwee yɛbɛgye sa engineers nim kwan yɛn bɛfa so asi sɛ wɔbɛsi adan akɛse wɔ ghana adan wɔ ghana no ebi akɛse nhwɛ adan wɔ central accra airport area no adan yɛn soso paa yɛsisi bi wɔ ha national cathedral ɛbɛyɛ pɛ unfortunately nsu atɔ koko ma nyɛ hwee abusia obi antimi nye obi ahwe wabra obi anye obi hwe na kyese ade a reverend boache kyerɛ sɛ cathedral no yɛntimi anya de nso aba betema ya swimming pool enso yewura mahama moa no mopa no monsesa na US krampo no Washington Cathedral aban bi krampo kɔ foforo ba se nanka de na kɔ hɔ na akɔso afene mu nanka wasua basa nyame suro nyame honhom na ta kyerɛ ntina adwuma bia no ɛyɛ kronkron wo mu bu katabia emfa tememofo so we reverend very reverend boache dankwa kane chaplain ya na US wo mu asrafo no wo mu hospital no wotua wo ma no ye de nsɛm no si ase nom ne ade rasante ye boa Benedict ase wono ne semfo ya Grace Adepa kukwa Veronica Jando ahofedua ena afe yakosi asomo aso dela mesese Japan na Naire buzi the caption mine ena enkai ni nyina omo eboa ye MC afo nyina so ye de oma se Ransford edimuntinti ma Mr David nana yaw ene yekobeje se sempremo be ma nyina ye damo ase midi di ohine ire ma me akua yeboa asiama bronya Sompa nkomobre